सत श्री अकाल एंड वेलकम टू सीजे सिद्धू शो। जिस तरह तुहानूं पता ही है कि एवरी थर्सडे असीं तुहाडे रूबरू होईदा, तुहाडे नाल गलबात हुंदी है। साडे जिहड़े गैसट है वो तुहानूं इनफॉर्मेशन दिंदे है, जिहड़ा भी उन्हां दा फील्ड है उस हिसाब नाल वो आपदी इनफॉर्मेशन दिंदे है। पॉलिटिशियन जिहड़े म्यूनिसिपल है, प्रोविंशियल है, फैडरल है, वो आपदे जिहड़े प्रोग्राम है उन्हां बारे दसदे है। फिर कई वारी असीं स्पैशलिस्ट लैके आईदे है, वो कई चीज़ां दसदे है। सो अज वाले अपने गैसट जिहड़े हैगे उन्होंने इंट्रोड्यूस करन तो पहला कपल ऑफ इनफॉर्मेशन। सब तो पहला अफसोस भरी जिहड़ी खबर हैगी है, माई सिंसीयर कंडोलेंसिस टू बद फैमिली। अपने जिहड़े कंपनी दे एक स्टॉलवर्ट मैं कहूँ अपनी कम्यूनिटी दे मिस्टर जीत सिंह बद, जिन्हां दा कल अपने फ्यूनल सीगा रिवरसाइड फ्यूनल होम च, ते ओह अपने 88 साल की उम्र पूरी करके ते रेडियो शेरे पंजाब दे ओह मुख सेवादार सीगे। ते उन्होंने कम्यूनिटी देख एक मिल वर्कर तो शुरू किया मैरिड तो, उदों बाद हौली हौली उन्होंने आपदा फार्म लिया, उत्थे आपदे बच्चे रेज किए ते बड़े कम्यूनिटी दे जिहड़ा भरवां हुंगारा सीगा कि उन्होंने श्रद्धांजलि दे फुੱਲ भेंट करन आए सी। मैनूं भी मौका मिलिया ते उत्थे सारा मीडिया अपना पहुंचिया सी। अपने जिन्ने भी पंजाबी पॉलिटिशियन है, मैंबर ऑफ पार्लीमेंट सुख धालीवाल, रणदीप सराय एंड परम बेन्स, उस तो अलावा कौंसलर्स, कम्यूनिटी के जिन्ने भी लीडर है, they came to pay their respect to Mr. Budd, and I had a chance to talk to Mr. Budd for a number of times. So my thoughts and prayers with the Budd family and company ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤੇ ਕਲੀਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਦਮਾ ਸਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। दूसरा जिहड़ा है एक नवा इनीशिएटिव असी सांझा टीवी तो अपने शुरू करन लगे हैं। सो वैलेंटाइन्स डे आ रहा, तुहानूं पता है कि फैबरवरी नॉर्मली 14 नूं ये सैलीब्रेट किया जाता है तो उहदे सदका साडा जिहड़ा तुसीं अपने स्क्रीन ते देख रहे हो एक कॉन्टेस्ट है जिहड़ा विन ट्रिप टू लॉस वेगस एंड get a chance to get on TV माई शो। और जिहड़ा भी तुहानूं अपने गैसट अपने साडे जो होस्ट चंगा लगदा है उन्हां दे तुसीं गैसट बन के टीवी ते भी आ सकदे हैं। 2 मेन ड्रॉ हैगे है एंड उहदे लई तुसीं की करना है, बहुत सिंपल तरीका है क्योंकि अजकल तां तुसीं अपने इंटरनैट ते आम ही गल है, हर कोई हुंदा है, भावें पढ़िया लिखिया, भावें ओह ना पढ़िया लिखिया, सियाणा आ, भावें यंग पीपल है। सो तुसीं सानूं फॉलो करना सांझा टीवी नूं on Instagram, Facebook, YouTube and TikTok and वो फॉलो अप करन तो बाद थोड़ी जिहड़ियां मैसेज सानू तुसीं कर देना WhatsApp ते वो जिहड़ियां डिटेल्स है उहदे विच थोड़ा नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड राइट सांझा TV वैलेंटाइन एंड सो WhatsApp का नंबर साडा है 160433048878। सो वध तो वध इस ते एंट्री पाओ लॉस वेगस का ट्रिप। उस तो अलावा तुहानूं मौका मिलूगा साडे टीवी ते आके किसी भी टॉपिक ते तुसीं आके गल करना चाहुंदे हो ते जिहड़ा भी तुसीं पसंद करोगे कि तुसीं गैसट बनना है ते किहड़े जिहड़े साडे होस्ट है इंकलूडिंग माई सैल्फ भी किहदे नाल तुसीं गलबात करना चाहोगे। सो इस दे विच जरूर शामिल हो। सो अज काफ़ी टॉपिक जिहड़े जनरल टॉपिक जिहड़े अपने कम्यूनिटी नूं बॉदर कर रहे हैं या जिहड़े करंट टॉपिक्स है उहदे गलबात करन लई आई कैन फाइंड ए बैटर परसन दैन मिस्टर गोर्डी होग। Gordie Hogg, I think, served the community very well. I get very excited ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਓ, that's the way to serve the community. So as a elderman, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਅਰ ਆਲਮੋਸਟ 9 years ਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੇ ਇਹ ਮੇਅਰ ਰਹੇ। ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MLA ਰਹੇ ਆਪਣੇ almost 20 years with the BC Liberal Party, now BC United। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਲਈ 2017 'ਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ 2019 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ
ਜਿਹੜੀ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਇਨ 2018 ਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿਜ਼ PhD ਸੋ PhD ਡਾਕਟਰੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਿੰਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ এনवायरमेंट ਵੀ ਬੜਾ ਕਾਫੀ ਮੱਡੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ US ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲੈ ਲਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਡਜੰਕਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਟ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਆਂਟਨ ਕਾਲਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਆ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਏ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਆਫ BC ਤੇ ਬਾਕੀ if I start talking about the organization he served, I think we will not have a much time left for our interview. Welcome to CJ Sidhu Show. Thank you, CJ. Delight to be here. Yeah. So I when I look your credentials and serving the community, from the ground up, being a student, grown up in a city of White Rock, your father was instrumental as a medical doctor. In 1954, they able to have a hospital there, Peace Arch Hospital. So it's a quite a legacy that I get really passionate about. And when I come on my show, I talk about it to young people who are interested in politics. Pay your dues. Serve the community at a lower level and slowly work your way up. And so I always. We will talk about it. People get sometimes, taken back by that when I say that. So let's start with the current topic. Just I could respond to that. So if you're talking about children growing up and being involved, if you'd asked me in high school in grade 10 whether I'd ever be in politics, I would have said that's not at all possible. Yes. And I remember my mom coming to me one day when I was in grade 11 saying, I see in the paper there's short coaches for Little League and for minor football. And you should do that. I said, but Mom, I'm playing ball 4 nights a week. And he said, well, you could do it after school. So 2 of my friends and I started doing that. 4 years later, our team won the right to go to Edmonton to the Western Canadian Championships. The president of the league, Mr. Palmer, told me I had to go to a White Rock Council meeting to see if they'd give us some money to take these kids to Edmonton. I went to the council meeting, came home after it, and Mom said, how was it? So I said, oh, Mom, it was old people making silly decisions. It went on. And she looked at me and said, son, I'd always hoped I'd raised you to be the kind of person, if you didn't like something and you wanted it to be different, instead of complaining about it, you'd get involved and try and make a difference. I can still see her going over and washing the dishes, and I had a bunch of sleepless nights. I said, I'll show you, I'll run for council. And here you go. That's how it happened. Yeah, that was the beginning. So ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਗ੍ਰੇਡ 10 ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੌਕਰ ਕੋਚ ਕੋਈ ਲਿਟਲ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਨੋ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਯੂ ਸਰਵ ਦੈਟ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮੰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲ the only way to do it you be a part of the decision then run for a consul. So that's how his journey, although alderman ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ in old times, now they say consular. So ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ political ਫਿਰ journey ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ and he was doing education, family, everything, and it is quite a admiring story you have. So the recent topic that touched a lot of people and especially the South Asian community included, the now 2-year ban on the new student permits. And what happens is there was a lot of pressure from the communities as well, including South Asian community, believe it or not. Because I remember talking to member of parliaments all the time when they said it's a too tight policies, and now our community, the old timers, they're here forever, they say now it's too open a policy. So that's one factor behind their decision. Another factor is infrastructure. So there is rents are going through the roof. There are not enough spaces. So they cut the numbers 35% because
they hit the, in 2022, almost 800,000 students. So now they want to cut it 35%, bring it to about 340,000. Still a good number, but there is a no cap on postgraduate and PhD students and for their spouses. So it's a lot of backlash. There is a lot of talk, a lot of educational institution will be impacted. Yeah. So what is your take on that? Well, I think you're quite right. The independent colleges that are not, they're not certified, they don't have the same level of quality, obviously, as those run by the province or the federal government. And so they charge, in some cases, $60,000 and $70,000 a year in tuition, whereas if you're a citizen and participating in one of the regular schools. Gordie, if you don't mind, sir, explaining me the difference between government publicly funded institution, private institution, and public plus private. So just for my audience. Yeah, so a public institution is funded primarily by the provincial government with some funding from the federal government and the tuition. But the tuition is now, it's probably running $8,000 to $10,000 a year. Whereas if you're going to an independent one that is funded almost totally by the tuition from the students. And therefore, those students in some cases pay $80,000 a year. So that called private? That's a private institution, and there are lots of them across Canada, and a lot of them were appealing to foreign students wanting to come to Canada to get an education, to become part of one of the better countries in the world, I believe, and certainly many of them I've talked to believe that as well. And so that has become very expensive for them, but it also has ensured, as you're saying, that if we get 800,000 or 80,000 of them participating, and the numbers go up and down, that it changes the cost of living for them. It becomes very difficult. Yes. And there's a big problem that starts to exist in terms of the quality of education, the impact that that's having on housing for them to when I taught at Kwantlen, I know there were 3 students from India who lived in a basement suite in Haney. They drove to Cloverdale together and then rode the bus from Cloverdale to the campus here in Newton. And they were actively involved, but they were attending a public university. They were attending Kwantlen Polytechnique University. They loved it, but they described to me a friend who was in a private one that couldn't get into Kwantlen at the time. And it was the description of the cost that his family had to put up and the association from it, and he wasn't walking away with a good education. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਫੰਡਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਕੁਆਂਟਲਨ UBC all these ਜਿਹੜੀ ਬਿਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਹੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹ goes to $65,000-70,000 ਸੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਵੈਲਕਮ ਡਿਸੀਜਨ ਬਾਈ ਦ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ Yes, I think it's a good decision, and it's a good decision for a number of reasons, but certainly taking the advantage of foreign students in that fashion when in many cases we can accommodate a good number of them in our public institutions, and they're dropping that to about 35% of the numbers that were coming in before. So I think that's a good move. I think that we've been taking advantage, or some of the private institutions have been taking advantage of our and students. I heard, sorry to interrupt you, but I heard that some of these institutions not even teaching that. They just go there, they put their attendance, they just collect the fees, and there is no education. I've heard that. Well, I've heard that on one occasion. I've heard that happening. And certainly anybody can go set up, they take out a business license and they get a certificate from whether it's the city of Surrey or the city of Vancouver that they're a business. They register their name as something school or something polytechnique, and that's all they need to do. Mm-hmm. And then students, if you're a foreign student, and people get paid a lot of money to bring foreign students and to set that up and to bring them into Canada, and they say that they're coming to participate, and if you're coming from far away, you have no idea what you're coming into and the quality of what you're getting. And so
I think it's a good move that for Canada to be a little more responsible to make sure that this is happening and that people, when they're spending that kind of money from a foreign country, they should be getting a quality education, and that's just not happening often in that system. Yeah. So ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਇਹ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਪਬਲਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਟਲੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਈਵਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੈਡ ਦੈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਟਐਵਰ, ਦੇਰ ਆਰ ਨਾਟ ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ, ਦੇਰ ਆਰ ਗੁੱਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਗੁੱਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਦੈਟ ਡੂ ਅ ਗੁੱਡ ਜੌਬ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟ 'ਤੇ ਏਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਹੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੇ ਸਟੈਪਡ ਇਨ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਰੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਡ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇਨੀ ਤੋਂ ਨਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਆਉਣਾ, ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਤੋਂ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਣੇ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਸਮਹਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਦੇ lot of come with that, lot of social issues came, you know. Yeah. The misuse, abuse at workplace, working on a cash, you know, those kind of things, like creating an underground economy. So there is a lot of challenge come with that. And a lot of them, when they'll go to these private institutions, and they have the belief that then they'll be able to go to UBC or to Kwantlen. But when they come out of there, what they have is not accepted. And they may have taken 5 courses, and some of them have taken 5. They do not have enough credits to accept to that. Credit to be transferred, so that they've been taken advantage of, in my opinion. Yeah. So ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਫॉर द ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ UBC, SFU ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। So let's switch the gear now. So another current news is, you know, opioid crisis. And Ms. LaPointe ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ recently in her report, well, obviously, so last year was 2,500 deaths, and that translated into almost 7 deaths a day. So, and the previous year is a 5% increase, so it was not a lower number either. It was losing 6 people a day. So that's increasing. The problem is increasing. So that's not helping. What are your take on that? Well, yeah, it's obviously serious. I carry a naloxone kit with me. So if I ever come across somebody in that, I used to be the warden of our largest youth jail, Willingdon Youth Detention Center. We had on occasion over 200 youths in there, and certainly those drugs were an important variable within that context. So in terms of dealing with those people, I know a number of the major drug companies are now working on getting accreditation for a drug that has the same pain-killing qualities as the opioids, but it's not addictive. So if that ever comes to the marketplace, there's a place to fill in for those people that need to have that kind of painkiller to work with. Right now with the opioids, and we had, for a number of them still can access the opioids. There have been some places that weren't certified to do that. But we're in a transition period, and an important part of that. And this is happening all over North America. Yes, and other yes. parts. So It's not a BC problem. Not a BC problem, but it is
a BC problem at the same point, just like it's every place problem, because we care about people. There are very good, positive people who've fallen into pain, and as a result of that, taken opioids and can't get off them. They get in all kinds of problems. You know, another thing, when I was listening to Gordie, this news recently, as young as 10-year-old affected by that died. Yeah. Can you imagine that? And, you know, one death is more than enough for any family to losing a loved one. Yeah. But it's just alarming. Yeah. Well, a fellow named Garth Mullins has been on the news a few times. I've met with Garth. He's active in this whole field. He was on opioids and was addictive. He's come off them, but he's still active in the community in terms of working with that. And he wants to have them all legalized in a positive way. He thinks that we need to have a positive, productive structure instead of this isolation and division, divisiveness that comes out of it. And I think he's going to, his issue is around how do we use the rights of Canadians in terms of being able to look at this. Is there a judicial or an argument that can be made for opioids to be more actively available to those people in need, and therefore reducing it? Because what we're doing now obviously is not working. Obviously, True. We've seen this dramatic increase, and I think when I was an MLA, we declared it an emergency. I don't know the exact word, but it was the opioid crisis has become addictive and work crisis. I think we did that back in 2015. So it's been going for a long time without, and continuing to get worse. So just the fact that we declared it as an emergency doesn't mean anything has happened. There are some small things, and then they've been pulled back. Yeah. But we have to be able to be more active in the positive response to it. And people all over the world are trying to do that. And if there is approval of some of these drugs that are being worked on that have the pain-killing quality of the opioids but are not addictive, then that seems to be a drug response. Good solution. Good solution. So ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੈਕਸਲੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਨੈਕਸਲੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਓਪੀਏਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਟਨਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਮ ਆਰ ਲੀਗਲ ਸਮ ਆਰ ਨਾਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਿਕਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਐਡਿਕਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਲਕਮ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ BC ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ 7 ਜਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015 ਜਦੋਂ ਇਹ MLA ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪੀਅਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਬੈਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। What are the other steps for a layman's language, we can tell our viewers what they watch for and look for? In terms of in terms of if they see somebody is getting down that path and well, there's certainly lots of non-profit societies as well as doctors who are interested in working actively in that. We have social workers in our community that do that. As I mentioned I have a naloxone kit in my car. Yeah. I have one at home, and if there's anybody that I see who obviously is in distress, you want to respond to it. I see that in Vancouver, that the fire department has had, I think their calls were something like 8 or 9 calls a day. Yes. That they're going out to that and not being able to respond to their fire issues, although they have that responsibility. So they're saying we need more staff to respond to it. The amount of money that's being spent on all those things would be well done to be put in the context of dealing with the issues with the people who are in that type of crisis, so that you can provide painkillers for them, but also many of them, they want some type of social support. Yes. Many of them are living on the street. So how do we provide contact? And many of them are not living on the street. Yeah. I know that there was a nurse in one of our local hospitals who died of an opioid crisis. She'd been at a party and apparently had never used them before. So you have to be careful. That's true. And sometimes people say, well, in the young people, normally
because majority of the stats they were telling, between 30-year and 59-year-olds, those are the most deaths. And so mostly young people, say ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਐਂਡ ਆਈ ਗੋਟ ਦੈਟ in he knows somebody ਨਰਸ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਪੀਐਸਆਰ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਮਰ ਗਈ ਉਹ. ਐਂਡ ਵੀ ਸੀ ਲੋਟ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਇਨ ਆਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ. So it can happen, still a possibility, sudden cardiac arrest. But most of the cases, those kind of cases, so ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਗੋਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ issues are the huge issue related to this problem because during COVID and that skyrocketed and we have a health all over, so many organizations. It's just a matter of reaching out. And in many cases it's not mental health as well. It's somebody that has been taken a opioid for whatever reason. They were at a party, whatever that might have happened, or something happened, and then they get attracted into it, and they might have been quite healthy before that. Yeah. So how do you respond to the medical issue and the addiction that has, as well as providing support for them? If they're unhoused and living on the streets, then obviously we need to respond to that issue as well. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ. ਮੈਂ ਸੋਸਾਈਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ. ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੀਦਾ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ. ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਝੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ not responding very well or sleeping too much or whatever symptoms. So ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ it's society issue at the same time, like you mentioned, it's a medical healthcare issue. At the same time. It's a broad-based issue. Broad-based issue. So ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੱਚ ਪਾਉਣ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ. ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ former member of parliament, former MLA, former cabinet minister, former mayor of White Rock, Gordie Hogg. He's well versed in it. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ PhD ਹੈਗੀ ਹੈ, creating public policy in complex society. So, Mr. Hogg, what I lately seeing is, the politics of USA, the way Trump talks to the judiciary and way, the people are reacting to it, and he's a front runner for a nominee again for a Republican Party, might be the next president again. That's a possibility. And the polarization and for right-wing agenda, not in America, but it happening worldwide. Being your specialty in this field, what do you think? What's going on in people's mind? Well, firstly, I think we've never had social media and misinformation and disinformation to the extent that we have now. And that many people, you can find information to support any position you might take. And how do we know what we know becomes the principle behind that. Why do we believe things? And the Daniel Kahneman, who won the Nobel Prize in economics, a psychologist, said that how we know what we know is not because we follow a rational process. We don't gather information to come to a conclusion. He said we're raised from our environment, we have conclusions, and because we live in this Western world where we talk about rational decision making, then we put together the information to support what we already believe. And certainly in the Western democracies, we talk about rational agent model and rational. And I remember Albert Einstein, one of my favorite quotes, he said, the intuitive mind, the intuitive emotional mind is a sacred gift. But our rational cognitive mind is a dutiful servant. And for some reason in the Western democracies, the Western world, we've forgotten about the sacred gift and become reliant upon the rational agent. And a lot of other cultures we go to, a lot of the Eastern cultures, make decisions emotionally and then justify them rationally.
And because of our Western world, they need to do that. But when you ask people how they know what they know, many people don't know how they know what they know. It's something I learned, I grew up. And you can have the same position, two people who are rational, who believe it totally opposite about the same set of data. So what's happening in our society now is everybody is feeling more frustrated, they're feeling more isolated, they're more pulled out, and here's Trump, who's making all of these statements, which if you tried to find data, you'd find, I mean, it's totally wrong. And even Fox News, which is often very wrong as well, is supporting Trump and reporting all the stuff that he's having. But misinformation and disinformation is so prevalent now, it's very hard to go onto the internet and to listen and to see all that and try to find out where you are in that. And it's a... And that will be my next question. So ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ PhD ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੈਟਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੋਰ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਪੀਕਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਜੱਜਸ ਐਂਡ ਵਾਟ ਐਵਰ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, 3 ਕੀਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਐਵਰੇਜ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਦੇ ਥਿੰਕ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਰਾਈਟ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ there is a pretty fine line here, you know, you're 100% right. So first of all, misinformation, social media, average person, they are living their life now, especially lately with the inflation, cost of living, affordability issues. On top of that, they don't know how to filter the information and know the difference between right and wrong, let alone be rationalized. So misinformation is simply whatever information is out there, because we have our own assumptions about things, we interpret it in ways that are consistent with what our beliefs are. Whereas disinformation is the purposeful intent to give bad, wrong information. So many people who have the misinformation, it's not. It's their understanding, their belief system that leads that. And so it's so important to look at that. And I remember Winston Churchill back in the 1940s and 50s, he said, well, the best argument against a democracy, he said, is a 5-minute conversation with your average voter. So he was trying to say that the average person isn't well informed, doesn't spend the time doing that. And certainly that's an important part of democracy. And many people don't pay attention until what happens at an election. And then still in local elections, we get less than 30% turnout. Provincial elections, we get 50 or 60, and federal 70. And yet the federal government is the one that's furthest away from who we are and what we're supposed to be doing. So I think we've got to really invigorate again back to what a democracy is about. The democracies are slipping all over the world. All over the world. There are 167 democracies, and most of them are not as strong as they used to be. And certainly the polling in Canada says the same thing. I think in many cases politicians are more interested in being reelected than they are in doing what the people need. So I was invited, tell me when I've talked too long here, but I was invited out to UBC, former Premier Mike Harcourt and a professor at Simon Fraser University had decided to put together a 5-hour session on a Sunday to deal with democracies and what's happening and why it's declining. So I was invited to speak at that, and actually I debated a professor in political science from UBC, but we had a good turnout. And then we went to Victoria and had a meeting with former MLAs around what can we do about democracies, how can we bolster, how can we support, what can we do with those. And I just talked with Mike Harcourt again 2 days ago about what are the things that we can do locally, because too often we think that democracy is for us in Canada is way off in Ottawa. Democracy is right here. It's between you and I, and we've got to take responsibility for that and make sure the information goes ground up instead of from the top down.
So we've got to be actively involved and recognize that we have a role and a responsibility in that. And we're very blessed because, China or Russia calls itself a democracy, but you could only vote for one person. And so there's no options in that in terms of the values. Yeah. So I encourage everybody to be actively involved, get involved, even at your local level, in what it means, and you can make a difference. ਸੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੋ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂ ਟੈਸਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਟ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ and they say you lie about something so many times and at times people think it might be right so ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ UBC 'ਚ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਤੀ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣ ਸੋ ਗੋਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਆਟਵਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਐਵਰੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਐਵਰੀ ਸਮਾਲ ਸਿਟੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਮਾਈਂਡਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਈਗੋ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ that's another thing coming back to the politics and a lot of people shoe in where I was appreciating your credential where you grown up in the politics and for right reason I see some people like literally did very little or nothing for the communities and they put their name they have enough money and they able to spread that information they got nominated and they become MLA member of parliament or councillor but I talking to and specializing in Canadian politics I don't see substance there's and not all the time there's a non-profit society that does some public work called Ethelo and I've been doing some stuff with them for probably close to 10 years and they use an online system because too often when we're dealing with people in public meetings, you get other people who care about things and are jumping up and screaming and yelling and identifying things. This Ethelo is done online, and it's an interesting process to do that online. So they put out different issues, and they have people be able to respond to them. So I participated and monitored one of their public online sessions about 2 weeks ago, and they had people from Toronto and staff members from Toronto and right across Canada, a number of them were saying, how do we get actively involved with our community? How do we get a more meaningful connectedness? And Ethelo has just won. And what can you explain to our viewers what that stands for? And Ethelo, it's just a name that they've seconded. I think it's a name that comes out of Latin, but it's ETHELO. ETHELO. And they just won a big international award in South America for helping to revitalize. So people can go online and look at what they do and ask questions. And you think it's a worthwhile exercise? Well, it is certainly the places that, I before they went so strongly online, they were doing things in the community. So when I was an MLA probably 10 years ago, I invited them to come and speak to a number of citizens. So there were about 60 people from our community who came out and listened to how can you be more involved? What are the ways to be more involved? And since that point in time, they have now really upgraded it in terms of its connectedness. But they were doing some of that, and they took all the information from the 60 people from our community, and they put that all in questionnaires and online, and how do you feel about this on this point of view? What would make you feel more engaged? What are the ways that those type of things can happen? How can you, what do you, CJ, what do you need to do to hear, to have for you to get actively involved? So this way, some of them can do it from home, in their computers. They can do it online and have it in a conversation. So it may be one way of us, as we're adapting to all the negativity that's coming through social media. True. Maybe we can take advantage of it in some ways. So maybe we can turn something positive. So Ethelo, and I'm sure there are other organizations out there doing it, but Ethelo has received international acclaim for the work they're doing, and they started right here in Vancouver.
ਸੋ ਗੋਰਡੀ ਹੋਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇਹ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਈਥਲੋ, ETHELO, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਐਵਰੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MLA ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MP ਤਾਈਂ, ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। So we have a few minutes left. I think we can go on and on. There is certain areas, Gord, you want to mention. Can you bring that up, please? Well, one of the things I mentioned is because this morning I was at a board meeting for Food Banks British Columbia. And in Food Banks British Columbia, we coordinate 107 food banks around BC, and we're part of Food Banks Canada in terms of doing it. And we're actively working with the Muslim Food Bank in Surrey and the Sikh Food Bank, which are very prominent food banks, and we're trying to, we're making some changes to our public policy to ensure that there's a level of their engagement in a meaningful way. They're very, I volunteered a little bit at the So here let me a little bit interrupt you. My conversation with, Guru Nanak Food Bank, and that conversation came, they approached number of times, and they're doing an excellent job, like you said. And I guess the Muslim Food Bank probably doing. There are people there for the right reason, for the community, want to serve a community one way or the another. But the biggest complaint I heard, we did it live from Dukh Nivaran Sikh Temple, Gurdwara, and did a big fundraiser. The question came from number of directors of Guru Nanak Food Bank, that they keep on applying for the funding and they keep on rejecting. So that's true. One of the issues that have existed when the Food Banks BC was set up a long time ago, that they designated one area in Surrey has one place, the Surrey Food Bank, and that one, because they were so concerned about having food banks right beside each other in competition, so they spread them out. So you have to get some approval for that. We are in the process of dealing with the issue that you've referred to. And so I've made some proposals that are before the board now, and we're working our way through that. We've been talking to both the Muslim and the Sikh Food Bank, the Guru Nanak Food Bank, and I expect that we're going to see that those changes happen. And it's a value-based issue, and it's important that too often people respond to it just, well, here's the evidence. Well, the value is that we want everybody to have an opportunity to benefit from the things that are like CBC that ran a fundraiser for us over the Christmas period, and I think they raised over $2 million. That should be made available to every person in need. Another challenge that some food banks have is that they say, well, we shouldn't be giving food to this person because they're very wealthy, and so we should be checking their income. I totally oppose that, and I oppose that because maybe there is some abuse. Maybe it's 10%. That will be oddball. Like, who wealthy person will go? And well, there's a possibility. There's some, but to the other 90% who are really in need, I don't think we should be putting them through, you've got to prove that you're in need. I think they got enough challenges now. Let's just deliver to them. So I'm for accepting some abuse in the interest of best service for those people who have the biggest need. And so that's a big challenge and something we're working on. So ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਬੈਂਕ BC ਦੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਪ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਔਰ ਨਾਟ ਅ ਬੈਟਰ ਜੌਬ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਪੁਟਿੰਗ ਦੈਟ
ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਥਰੂ ਵਿਦ ਅਦਰ ਮੈਂਬਰਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਹੈਵ ਅ ਸਰਟਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ। They told me, Guru Nanak Food told me they provided enough data, and what they did is widely known that it's not only for South Asian community, by the way. They do, anybody is welcome there. Either it was a flooding happened or fires happened, the Sikh community was the forefront and the first one to reach their goal. Yeah. So. And I've been visited them a number of times, and I'm well aware. I've been through their place on 152nd and seen the work that they're doing there. And they do a great job. It's just a matter of we have to also coordinate with Food Banks Canada in terms of that. And the provincial government has been very good about giving money, particularly through the pandemic and the issues that are associated there. So I think we're very close to being able to put that together in a more positive way. And we've got an AGM coming up and again, our board meeting this morning, the executive director had been given direction. He's got some good ideas in terms of how we can do this. And so I think we're very close to being able to have our values reflected more appropriately and broadly than they currently are. ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਬਿਲ ਸੰਧੂ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਵੀ 152 ਤੇ ਆਪਣੇ 68 ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੂਡ, ਕੱਪੜੇ, ਰਜਾਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So sorry, and consistent with that is I'm so proud that Surrey speaks 200 languages and that we have so many cultures represented within Surrey. And I've been privileged enough to speak at a number of high schools, and they had a United Nations Students' Council representatives from all of the high schools. And to see the number of people there and the number of different backgrounds and people who knew Canadians who'd come from all over the world, I think in 100 years from now, we're going to be one of the highlights of the world. And I think we're getting very close to that now. We are multicultural, we're pluralistic, and we really have to treasure that. And we have to make sure that those values are respected, whether it's respected within the context of the food banks or our jobs or applications. Everything has to be responsive to people. You come with your own values, beliefs, and you grow up in those. You should be able to celebrate those. And we should all be celebrating the multicultural nature of our city and indeed of our country, because we are one of the best places in the world to live because of that. But we're seeing so divisive because of the growth of the population and just the challenge. So Gordie ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸਰੀ ਹੈ ਤੇ 200 ਲੈਂਗੁਏਜਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾਓ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਗਰੋਇੰਗ ਸਿਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਬਣੇ ਹੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ, the common fabric of human nature and human being, common values, and serve the community and do your best to make it a better place. We have a couple of minutes left, Mr. Hogg. First of all, thank you very much. Greatly appreciate. You're a very busy guy, and I don't know how you get a time to serve on so many boards. Your final comments. Well, my final comments, I think you brought them around very nicely with that end, because we are very blessed in the country that we live in, but democracies even in Canada are having challenges within this context. So I encourage everyone who passionately cares about having a world to live in that is positive, engaged at a local level. Let's make a difference at a local level. Let's make sure that we are telling our MLAs and our MPs that we're telling them about those values and how we realize those values. Too often, I think we attack a politician and say, that was a stupid idea. And it may well have been a stupid idea, but reflect on the values. Don't talk about the idea.
Start with the values. Help me to so if you had said something that I'm sure you wouldn't, stupid to me, I would say, well, that's interesting. Can you help me understand that? Can you tell me a little bit more about it? Instead of saying, you stupid jerk, you don't know what the heck you're talking about. But that's about how we do that. But if you listen at the Trumpian, and they just attack each other, so we don't get that connectedness. And there are some place where we all connect. And one of my favorite quotes is from a TV guy, Mr. Rogers. He used to have a children's TV show. Yes. And he was a child who was in care of a social worker. He grew up without parents, lived in a foster home, and the social worker gave him a quote that he often used. And the quote said, "There isn't anybody in this world, if you spend enough time with them, you can't help but love them when you've heard their background." And I think that's a good way of connecting. You can't help but love people, despite what they've done, and you've heard the history of where they've come from and what they've done. Thank you very much. So ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਗੋਰਡਨ ਹੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਆ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਐਲਡਰਮੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਐਂਡ ਮੇਅਰ MLA cabinet minister and member of parliament and PhD at the age at 2017 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ just listen to me and what I try to say rather than be aggressive and ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਗੱਲ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਸ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ CJ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋਅ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ 7 to 8 o'clock ਆਪਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੈਸਟ ਸੱਦੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ